Poets are born, not made. Let's profoundly inspire the new emerging poets of this global literature family through World Poem Recitation Program, Malayam Saireng Pathok Pathauram. The art of poem writing and the power of poem encourages the milestone accomplishment of the development of literature. Let's pick a pen up, let's begin the writing to make a great poets community. Thank you. Good morning to all. At the very beginning, I pray to the Almighty to bless us. I, Nongthanmam Kamal, editor, APM Larimbi channel, on behalf of this channel, would like to welcome and express my gratitude to all. We started the World Poem Recitation Program Malayam Saireng Pathok Pathauram on the 17th April 2024 by selecting from the world different languages poem. This program is organized and conducted by the APM Larimbi channel under the Apunma Poramlan Marup APM Assam Hojai registration number 265. In this regard, I would like to mention that the APM Larimbi channel formally started on 8 May 2022, namely Saireng Isi ABTC means let's write poem and find out the writer. Especially this program is for newcomers to the field of literature to attract their mind for writing new poems is the main aim. By reciting and presenting those poems written by the different languages poet through this channel, I think that we have got a chance to serve for more development the literature. Poets are the mirrors of gigantic shadows that futurity casts on the present. Warmly welcome to the World Poem Recitation Program Malayam Saireng Pathok Pathauram episode number 4, today dated 23rd July 2024 Tuesday. For this episode, we have selected 5 valuable poems from 5 different languages. Poems that will make our heart deluded, poems that will energize us, are taken from the languages English, Manipuri, Meiteilon, Assamese, Hindi, and Bangla. As a first poem for this episode number 4, we have selected Who Lives at Hojai, Assam, India, and Anandaram Barua awardee Nongthanmam Pamembi Laima's English poem Let's Plant a Tree. The said poem is recited by Nongthanmam Pamembi Laima herself. Greetings to the excellencies of APM Larimbi channel. Greetings to the viewers of World Poem Recitation Program. My name is Nongthanmam Pamembi Laima. I am going to recite a poem which is written by me, and the poem is Let's Plant a Tree. From planting the first till the infinite green, may we never get tired of planting trees. In roadways and highways, let's plant tree every day. The gentle nature is dying unkind. This time it looks severe. Perhaps the last grazing field is barren, scary and scaring. The nature's loud despair increased when trees pain in silent. The mighty tree, let it not be dead. With the abundance of seed now, true minds can create heavenly forest.
Let's plant more trees, which is immortal and spread quickly. Thank you. As a second poem for this episode number 4, we have selected Sanaton Hamom's Manipuri Mitailon poem, He Taibang Mapu. Sanaton Hamom was born on 19 May 1960 at village Hamomkun, sub-district Kamalganj, district Maulavi Bazar, country Bangladesh. His father's name is Hamom Chauba and mother's name is Hamom Ongbi Lainungsi. He is a retired GOP employee. His spouse name is Usha Hamom. Aisi Hamom and Sagar Hamom are his children. He published 4 books in Manipuri Mitailon and 3 books in Bangla language. He was an editor of IPOM. He is a founder Secretary General of Bangladesh Manipuri Sahitya Sangsad Kamalganj branch. He is also a Joint Secretary of Manipuri Writers Forum Bangladesh and Manipuri Bhasha Gobeshona ও Unnayan Samiti Silet. Latest, he published a traveling storybook Thamoinungi Manipur in Manipuri Mitailon. Sanaton Hamom's Manipuri poem He Taibang Mapu is recited by Nongthonbam Ningol Imamhal. He Taibang Mapu Nongmagi Tattana Aigi Wakhalda Khanjaribadudi Mite Ekhoigi Kaungam Drabapoknapam Ima Lamdam Manipur Nangbuni Mite Khakta Sunatte Malemgi Miyam Nasu Nungsi Khoida Nariba Mite Gilari Bagni Hainariba Ima Manipur Nangbuni Aigi Nongmagi Tattana Khanjariba Wakhalda Adungai Lanjen Nabada Chithana Lehoba Ima Nangna Pokpiramba Aigi Itinau Singdoni Makhoigi Asuk Waraba Matam Sida Mapan Manipurgi Kanglei Chai Khoina Chingkhatna Lephanba Ngamdeda Nanakta Leitabanina Kanbiba Ngamdaba Ekhoisu Nakhoigi Tengthakol Taraga Tengtharibani Nongmagi Tattana Yaifa Thaujal Nijabani Lai Khuramjaribani Tabidredo Isor Nangnasu Matam Kuirakle Solaba Nachana Angang Lairik Pabagumna Laisol Sonjaribani Itinau Singidamakta Lai Nangna Lai Oram Lagadi Isor Nangna Taibang Sembiba Isormak Oram Lagadi Naja Singi Teng Thakol Soidana Taram Lagadi Ngakpigani Khanjai He Taibang Mapu Loizare. As a third poem for this episode number 4, we have selected Madam Taurem Ongbi Konjengbam Ningol Brindar's Assamese poem Heuji Dharani Dhara. She was born on September 21, 1967 at Titabar, Jorhat, Assam, India. Father's name is Konjengbam Chauba and mother's name is Konjengbam Ongbi Thambale. Her spouse name is Taurem Samkishore. Her present address is Hojai New Market, District Hojai, State Assam, Country India. Educational qualification is Hindi Visharad. She is an assistant Hindi teacher of Amtola ME School, Hojai. She completed 1 year Hindi Shiksha Visharad training at Difu, Assam. She got Savitribai Phule National Fellowship Award from Dalito Sahitya Academy, New Delhi in 2022. Taurem Manisana and Taurem Nipasana are her 2 sons. Madam Taurem Ongbi Konjengbam Ningol Brinda's Assamese poem Heuji Dharani Dhara is recited by herself. नमस्कार मोर नाम श्रीमती बिंदा देवी मैं आमतला एम स्कूल हिंदी शिक्षयित्री मैं स्वरचित कविता এটা আবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছো কবিতাটিৰ নাম হেউজি ধৰণীৰ বিলা
উচুপি উচুপি কান্দিছে ধৰণী নিৰ্দয় মানৱীৰ কাণ্ড দেখি গছ গছনি কাটি কৰি পৰ্বত পাহাৰ ভাঙি কৰিছে বুকু মোৰ উদং উদং চুৰমাৰ কৰিছে মোৰ অভিমান আজি প্ৰযুক্তিৰে আকাশ চুমিছে ন ন উদ্ভাৱনে জোৱাৰ আনিছে যান বাহনৰ ধোঁৱাৰে বায়ু দূষিত কৰিছে জীৱকুল ধ্বংসৰ দিশে গৈ আছে দিনক দিনে কল কাৰখানাৰ মলিয়ন পানীৰে নিগৰি নিগৰি আহি মোৰ নদ নদীবোৰ কলুষিত কৰিছে যদিহে এনেদৰে চলি থাকে মৰুময় হ'ব মোৰ বুকু হে মোৰ ভৱিষ্যত নিধি দূৰদৰ্শী গছ পুলি ৰুই আকৌ সজাবা সেউজীৰে ভৰা নতুন ধৰণী সেউজীৰে ভৰা নতুন ধৰণী নমস্কাৰ As a fourth poem for this episode number 4, we have selected Shri Sohanlal Dwivedi's Hindi poem Prakriti Ka Sandesh. Shri Sohanlal Dwivedi was an Indian poet, Gandhian and freedom fighter, known for his patriotic poems such as Tumhe Naman, a poem on Mahatma Gandhi, Khadi Geet, Giriraj, Jai Rashtra Nishan, and many more. He was born 22 February 1906 at Bhinki, a small town in Fatehpur in the Indian state of Uttar Pradesh. He secured a master's degree MA in Hindi and did higher studies in Sanskrit. He published several anthologies like Bhairavi, Puja Geet, Prabhati, and many more. Dwivedi died in Kanpur on 1 March 1988 at the age of 82. Considered as a national poet, he was honored by the government of India in 1970 with Padma Shri, the fourth highest Indian civilian award. Presently, his granddaughter Ms. Akanksha Dwivedi, working to promote his literature through social media and Kavi Sanmilan. The said poem Prakriti Ka Sandesh is recited by Barsha Kumari Singh, a class 9th student of Dakshin Hajai High School, Hajai. नमस्ते, मेरा नाम है वर्षा कुमारी सिंह। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं श्री सोहनलाल त्रिवेदी द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है प्रकृति का संदेश, इस कविता को आवृत्ति करना चाहती हूँ। प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तड़प तड़प, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो उतना, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। As a fifth poem for this episode number 4, we have selected Mahatma Jyotiba Phule National Fellowship Awardee Nongthanbam Kamal's Bangla poem Chhatra. The said poem is recited by Nongthanbam Kamal myself. Chhatra. ছাত্র হে ছাত্র, শিক্ষার্থীর জীবন সাবধানতা নেওয়ার সময়, দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সময়। জ্বালানি ছাড়া চালানো হয় না, যেমন কর্ম তেমন ফল। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। বইয়ের জ্ঞান, বৃত্তিমুখী জ্ঞান, নৈতিক শিক্ষার জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত সময়। পরিশ্রমের ফল সবসময় মিষ্টি হয়, ঘরন্ত পাথরে শ্যাওলা জমে না। স্থির না হলে উন্নতি হয় না, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। চরিত্রবান নীতিপরায়ণ একজন মহান ব্যক্তির অলঙ্কার। চরিত্র মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।
এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাগুরু, পিতৃমাতৃ কলা সংস্কৃতি, এটি জানার উপযুক্ত সময়, তাদের শ্রদ্ধা করার উপযুক্ত সময়। আপনি যত বেশি পড়বেন ততই আপনি আরও শিখবেন। রোম একদিনের নির্মিত হয়নি, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। বাগান থেকে উদ্যানের দিকে উড়ে মৌমাছি ফুলের অমৃত থেকে মধু তৈরি করে, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। গ্রন্থগার থেকে পাঠাগারে গিয়ে অনেক বই থেকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভান্ডার গড়ে তোলে, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। খেলাধুলা, শরীর চর্চা করুন। স্বাস্থ্য প্রকৃত সম্পদ, স্বাস্থ্যহীন জীবন অর্থহীন, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। সমাজ এবং বাড়ির সাথে সংযুক্ত থাকুন। সাহায্য এবং সহানুভূতির বন্ধন দ্বারা বিকশিত করার উপযুক্ত সময়। সুখের আনন্দ আজীবন, শেখার সময় শৈশবকাল, এটা জেনে এবং সাহস করি ধৈর্য রাখার উপযুক্ত সময়। অতি দর্পে হতালঙ্কা, ক্রোধ আপনার বৃহত্তম শত্রু, রাগ সব কিছু ধ্বংস করে দেও, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। সময় সুযোগ বুঝে কাজ করুন। সময়ে ক্ষত শুকোয়, সময়ে সবচেয়ে ভালো উপাসক, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। সত্য অমূল্য সম্পদ, পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের নিয়ন্তা, এটি বুঝতে উপযুক্ত সময়। ছাত্র হে ছাত্র, শিক্ষার্থীর জীবন সাবধানতা নেওয়ার সময়, দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সময়।